Well, hello, hello. It is I, the me. The person who forgot to turn their phone on silent. Because I don't usually have it on not silent, but busy life. Things have been happening. I've been streaming less because of it. And I will probably continue to stream a little less for a while. But I'm intent on still streaming and on definitely still playing. That I haven't stopped doing. It's just streaming I've been doing less of. Okay, the prescription in quotes is concerning me. Okay. Lately, I'm trying to mimic his English voice because I don't know what his Japanese voice sounds like that well. Lately, a curious trend has taken hold in the streets, with people extolling the virtues of all sorts of miracle tonics. Even those who have rarely set foot in Boo Boo Pharmacy have come to inquire about about so-called elixirs of longevity. While it is always good to keep an eye on your health, I do not recommend the use of unnecessary medications. Seeking remedies when one is not ill can easily disrupt the body's workings instead. After much thought, I decided to write these patients a rather special prescription instead. Anger depresses the liver and gall, and worry burdens the spleen and stomach. Obsession gives rise to illness, while a calm mind lightens the entire body. Can't relate. As for the special ingredient, one might say it can be freely taken and yet is also worth a veritable fortune. It is a state of mind, one of serenity and ease in harmony with nature. You travel far and wide and are bound to encounter moments that weigh on the heart and mind. I hope this prescription proves to be of some help to you as well. Well, thank you. I see. Alright, let me read this event letter. I say, immediately not doing that. I think I have a Selenic Chronicle today. Also, I want Yahuda. It's been a while, great hero of Shavat, who keeps, compulsively helping the entire world. You've traveled far and wide, met countless prominent figures and big shots of the world, and as we both know, that breadth of experience is one few can hope to match. In fact, I have a business matter that I believe you are uniquely suited to handle. You will, of course, be generously compensated. If you're so inclined, head to the Curatorium Secrets at your earliest convenience, and we can talk details. Okay. やっぱりネフェルだったな。なんかやけに下手に出てるぞ。報酬はあるって言ってるし。とにかく気分の館に行ってみようぜ。I like how Paimon definitely just saw dollar signs in her eyes. Oh, apparently Linnea's, what? I already did the heated, although, no, I didn't do the Sennight Gauntlet, though. That's probably what I was talking about. 星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。His hoodie looks really comfortable, actually. Yeah, and I've been collecting these. I want to do the Natlinese specialties, so that means my parametric transformer is going to be lots of daikon, carrots, and mint. I could, of course, just go look for it myself, and that would honestly be probably be the smarter thing to do. But since, as I said, I've been playing less overall, and I want to amass those ingredients for recipe purposes, which is part of the weekly grind, I may as well
use my expeditions, I guess. Alright, where is she? もうくすぐったいよ。 Aw. Are they playing hide and seek? Is she like playing with us? Slash the Kuhenki. コロンビーナ？あれ、確かに声がしたんだけどな。わあ。こんにちは。びっくりしたぞ。いつもいるなら返事ぐらいしろよな。このゲームには君たちも慣れてきたみたいだったから、少しハードルを上げてみようと思って。今度絶対に仕返ししてやるからな。Oh boy. 楽しみにしてるね。 What happened to your eye mask, Columbina? 月霊たちと遊んでた時に取られちゃったのかも。どうせ目を閉じてるから構わないよ。気に入ったならしばらく遊ばせてあげて。そういえばコロンビーナは外に出たりしないのか？ Yeah, you no longer need to hide from anyone, right? うん、暇だしいつでも出かけられるけど、君たちが来るかもって思ったら留守にするのも心配するでしょ。 I mean, in this kind of situation, you can just leave a そう note. そう、お前が無事だって分かってれば安心だ。なるほど、考えてみる。考えてみるかよ。 Or maybe this is just where you want it to be right now. うん、楽しい思い出がたくさんある場所だからね。でももう一つ理由があるよ。 I don't remember where in the quest this サ is. プライズを用意してたの。うわあ、お前たちが行ってた場所ってここか？おいらは一緒にいなかったから想像もできなかったぜ。 Moon. Wait, the way that the moon has like a triple reflection? Are you serious? I think that's not actually 3 moons, like one little moon with 2 ghost moons. I think that's all the moon, and just the way that they rendered it is. Although maybe not, because that's see-through, and if this were then it would be. Yo, it's trippy. But this is very lovely. 自由に見て回っていいか？もちろん。気に入ったならまた連れてきてあげる。サプライズってこれだったのか？パイモンにとってはこれぐらいでサプライズなの？違うよ。 Oh, there's more? ねえ、絵を描こう。ここでか？でも Are we gonna paint in the stars? Paint a new constellation, completely break the meta? 大丈夫。水面がキャンバスに、月光が筆になって、私たちが通った道がスケッチになる。意識を足元に集中して、月の光に導かれるまま動いてみて。うん、その調子。一緒に行こうか。Do they want me to click this one, or... 君は向こう側のはずだよ。 Oh, whoops. 月の案内が間違ってた Oh, かな。 wait, if I turn around, will there be... Yeah, there will be. No? Where am I?
君は向こう側のはずだよ。 I am very confused because I was going over this way and then you said I was wrong. I'm very confused. 君が進むと月も一緒に動く。 Is this gonna connect? Nope. よし、できた。君が止まると月も止まる。 It's Lunatar! Oh, Albedo jump scare. Did we just summon the Lunatar from a drawing? 本物のルオンノタルだ。もう二度と会えないかと思ったぞ。 Oh. Oh, this must be after everything. It really must be. The third one must have been after everything, because. Yeah. Also, aw, Paimon. So the painting we 月 drew. 光でこの子の輪郭を描いたの。そこに私が新たな力と祝福を注いで新たな命を与えた。これからはもう私の魂を背負わなくて済むんだよ。自分の意志を Okay, 持 so て this る is の。 all after everything. This is great. Now Luanatar is Luanatar. Oh. Aww. うん。君たちと過ごした記憶もすべて蘇らせたから。 I love this. ルオンノタル、本当によかった。これからはもっと優しくしてやるからな。じゃあサプライズっておいらすっごく気に入ったぞ。 Aw, thank you, Kamina. どういたしまして。ルオンノタルにまた会えて私も嬉しい。Oh. She's still very attached to Luanatar, but her expression is different from before. She looks at Luanatar not merely as a creative familiar, but as a familiar friend. 会いたかったんでしょ。ほら、行っておいで。またいつでも来てね。 Oh. Wait. Wait a minute. Wait a minute. Do they mean my Columbine? I just remembered that I have Columbina. Is that what they're talking about? That is such a cool little thingy.アイマスクを保管してもらうのもありかも。 Okay, now of course, I need to... I must see... I mean... Maybe not right now, since I'm about to grab my friendly neighborhood, stuff. Oh look, my battery is low. Still doesn't make any sense. That really is concerning me. But, that said, I think so far I've only noticed that it happens once about, yeah, when I'm playing Genshin. So about 15 minutes in, I should probably start keeping a record or keeping note of when exactly it hits. If I want to make Natlanese stuff, I need green fruit.
trying to think who I still... I mean, I guess I always can use some Cecilias because I have both Albedo and Venti. この同点も華やいできましたね。Okay, I think I already bought my... Whoops. Yeah. I don't need most of this. I mean, really my biggest thing about these is that it makes me... It's stuff that you want for, what, artifacts, which I have a ridiculous amount of, to use as fodder, and you want to use it for, the rewriting thing that I never actually have used. Alright, let's see. I'm gonna change to my Lunar Cry. Which is back here some... Wait a minute. Wait. Accept. Oh. Don't get crabby. So I actually still have a commission to do. Or a commission's worth to do. That's okay. It'll happen over the course of the day. Night. Whatever time it is. The real fun thing is going to be figuring out how to get to the Curatorium of Secrets, since I am just running the wrong way entirely. Which, informs me that I have no idea what I'm doing. Especially if it's... It's right over here, though, isn't it? Yeah. Second floor. Is there ever a first floor? 邪魔するぜ。誰かいるか？思ったより早かったね。開幕式が始まる前に話ができそうでよかった。What did you need us to do? まずは座ってお茶でも飲みな。ここまで来るのも大変だったろう。Oh my god, the look on that fabric. パイもあんたらなどくらい見本市の The fabric 話 was は聞いたことある gorgeous. かい？ Like the way it was rendered. 初めて聞くぞ。ずっと昔、ナシャタウンがまだナシャタウンじゃなかった頃、ここはただの巨大闇市だった。Yeah, that tracks. 取り締まる人が長年いなかったせいで、他の場所じゃご法度の取引もやり放題。それがテイワット中の商人や買い手を引きつけたんだ。そうしていつの間にか住み着くやつが増えて、闇市がナシャタウンになったってわけさ。その自由な取引の精神が引き継がれて誕生したのがなどくらい見本市だ。つまりみんなが集まって商売するイベントなのか？そう思ってもらって構わない。毎年航路を自由に行き来できる時期になると、などくらいはこういう見本市を開いて何でもありな取引の場を提供するのさ。 What? 手っ取り早く言えばテイワット全土で一番大きな公認闇市ってところかね。 That... How does that even make sense? But, yeah, is that こ why? の見本市の主催はボイニッチ商会でね。見本市に関する諸々の仕事は当然ボイニッチ商会が取り仕切ることになる。今まではヤフォダに任せてたんだけど、今年はあいつ一人じゃ手に負えそうにないんだよ。今年はよその国から大口客がわんさか押し寄せる予定なんだ。
そいつがうまくいなすには十分な見識と人脈を持った人材が必要不可欠だ。ヤフォダ一人にそんなお客さんたちの相手をさせるのはさすがに酷だろ。おお、そこで旅人の出番ってわけだな。And you, そ but の sure. 通り。ヤフォダと一緒に出店者の対応をしてやってほしい。It's good of you to look out for your Yahoda. そう見えるかい？ただ適材適所を実践してるだけさ。それにわざわざ動いてもらうんだ。報酬ももちろんしっかり渡すつもりだよ。Sure, 絶 but 対に失望させない。 yeah, what's the どうだい？ catch? 慎重さも十分。 Because this is like, 頼もしい限りだね。 you wouldn't, like, the fact that you're helping Yahoda is nice, but 依頼主から一つ要望を出させておくれ。などくらい見本市は名目上何でもありな取引の場ってことになってる。でも紹介でお約束は決めてあるんだ。出店者とやり取りするときはそのお約束をはっきりと先方に伝えて okay, what's the unspoken rule? Speak it. 見本市を You're gonna have to speak it for me to 順調に進める know. ための大前提になるからね。 Yeah, speak it so we know what the 見 unspoken 本 rule is. 市じゃ Oh, 誰で yeah. あろうと他人に手を出すことはご法度だ。主催者である That didn't even occur to me as a possibility. すべての売り手と I am 買い手を not 守 suited for る the と black market, 約 clearly. 束してるからね。手を出す？ See? ギギ、さすが公認闇市だな。そんな答え頭に思い浮かびすらしなかったぞ。もしその一点が崩れちまったら見本市を存続させる基盤もなくなっちまうのさ。 Yeah, that tracks. もちろん実際の状況はもっと複雑になるだろう。何かあったらいつでも相談しに来な。 Dendro, dude, typically have good judgment unless they're Kave. Well, he has good moral judgment. ラシャタウン南東の海辺だ。ヤフォダが張り切って会場の準備をしてるから出店者たちの詳しい情報は彼女に聞いとくれ。それじゃ頼んだよ。任せろ。 Well, Dory's clearly going to be in on this. I wonder who else. Also, how long is this event running? 16 days, so I got about 2 weeks to do this. Okay. 手に負えない状況になったらすぐに私のところに来るんだよ。I got about 2 weeks to do this. That doesn't mean I'm going to take 2 weeks. Is Kinich going to be here? I feel like Kinich would be, Or maybe I just have him on the brain, because... Oh. Maybe I just have him on the brain because he'll be, I don't know if he'll actually be running soon. That was a rumor that I heard. But I don't know if that's true. But also the idea of if you need extra judgment, that's, to me, that gives, Kinich vacation. Yeah, right, this is some sort of exile. Now, dear, this is just a temporary stop along the way. The actual vacation comes right after this, I promise. Liar, before we came here, you said Nagpri has islands, just like Petrichor. It'll be just like Petrichor. That's a lie as well. No, why would I lie to you? Look, this is what the Tivat Travel Guide has to say. The Tivat Travel Guide doesn't say anything about Nagpri. You must have been reading Tivat Travel on a shoestring. Ugh. Mieliki and Venetia went on a hot spring holiday to Natland for their vacation. They fed Kaholosaurs. This place, there's nothing here. You don't even love me. Please don't say that. Maybe this place isn't as pretty as Natland, and there's not any cute saurians or hot springs, but as long as we're together, everyone's vacation, right? If everyone's a vacation, then why not just vacation on Petrichor? Do you want to go to Petrichor? Alright, but we'll need to visit the Northland Bank first. Petrichor's good. Natland's good. Literally anywhere that isn't here is good. Okay.
Saurian Relics Association? I have questions. This place is absolutely buzzing. The fiery energy here could give the forges of the Temple of Pax a run for their money. Oh! Remember the Saurian Relics? Yeah, I didn't expect to recognize here, but the Saurian Relics, curses, I forgot to look into them at all. I came here because I heard that Nokrai had runes related to Saurian Relics, but there's so much here that's new and novel, you know? No, the funds I've requested are for research purposes. I can't keep buying those funny little machines. Oh, I know that feeling. It's good to know that that's one of our, duels. Where did they say that they were? I'm kind of assuming that as long as I run around, I'll find it. I mean, it is kind of nice too, but I'm kind of guessing it's by the docks, which is this away. I say, immediately getting lost. I wonder how much I still have to explore here, because I do not have the same amount of investigation proficiency in Lower Nagrai as I do Upper Nagrai. Yehuda's not here. Okay. You know what? It might be in the open world, like right north. That is usually where they end up setting these things up, just outside of towns, and not in them. Unless it's Moonfire Night, and then we all cry. I mean, what? Although I'm actually thinking I should probably do something with my resin. Who did I just ascend? Charlotte. Where is she? Where'd she go? There she is. Oh, I already got her to 71. That was smart of me. Now the next question is everyone who's level 70 not ready to ascend? And I know not everyone's level 70. That is also a thing. Right, he just needs that. I mean, Ruined Serpent's not a bad idea. Coming, Bennett, Mika, Diona, Dory, Sarah, Beto, Lisa, Kirara. Actually, wait, don't I have... I do. Well, then, quite obviously... Glad I remembered. I've had her, like, ready to go for I don't know how long. And I just sort of forgot to do anything about that. What am I gonna do about... Because everyone from Farazan to the right is, like, level 61. That's a lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And I don't know the exact... Oh my god, that wasn't enough to do 500,000? That's wild. Oops. I hate to say it, but I think I'm gonna do some, lady. Oceanid lady. I hate doing the Oceanid. Not because it's hard, but because it takes so long.
Do I have anyone else who's because like Farina's passive, sure, but she's passive Hydro, which doesn't work in this aspect. Does anyone else drop something? Yeah, Xiangling does. 食材は全部持ったよ。 This is called I hate doing this boss so much that I just sort of phone it in with passive attacks. I mean, I guess I could just get stronger and be able to like one-shot each round, but we are not there. Yeah, just come over here. Oh. I feel very called out at this time. Alright. Oops. I forgot that she's level 61. It's almost like just doing this was a mistake. There's plenty, sure, and do a... Woohoo! I wonder what Yahuda's specialty is. I mean, I guess I'll figure it out, but... So Xiangling, if I wanted to get her leveled up, I would have to do the fire dude. What's his name? The Pyro Red is fine. There we go. Oh, okay. I just have to remember to not move to the next thing. Oh, I should probably grab that, actually. All you have to do is move to the middle. I really... Maybe this would be a good one to have not only passivity, but to also have like a really okay. To have like a really strong bow user. Someone who is not a hydro bow, which someone who's not a hydro bow, which is pretty easy to achieve. In fact, I don't even know if I have a hydro bow.
I'm like trying to think, do I? No. I'm like trying to think who has hydro bows. The only ones I can think of are Tartaglia and Yelan. Oh, hey, he's here. みんなを守るか熱々でしょ しびれなさ Should I be concerned by her giggling? えやだ Where did he go? There he went. グオパー 逃がさない What is that にしませんと face thing? よっはっとやははやはやは Hmm. Yes, I would like the cabbage eye. Right, I mean, the ingredients are because I wanted to make more sugar, I think. Yep. What's my proficiency up to? Basically, I'm gonna be working on all of this bit by bit. The only thing I'm not gonna do is make the tagine. I'm gonna wait for Sino. Even if that ends up being the only recipe that I have left. That's my penance. I might not need the Natlanese ingredients for much longer. 星と深淵を目指せようこそ冒険者協会へ Boop. 無事今日の依頼を達成しましたねありがとうございます Hooray. Stuff. How much? Okay, and I've used 100 resin. Oh, I've gotten close to spending the Mora. So really, that's just gonna happen. Should probably work on a trounce domain, honestly. I can do two. The chess game and I are not speaking at the moment. I should really probably learn how to do it, though. Duel to the fiery death. That's a sure thing that happened. Let's see, who do I usually... Oh, I know what I'm gonna do. Where is she? Where is it? There's a party that I want. Here it is. Because I wanna... Oh, a new one. Okay. Depending on the combat phase, will either be in cheerful. So, I'm finally learning about Rosaline here. La Signora. The reason she starts with ice is because that's her delusion. She's actually the Crimson Witch of Flames. Also, she's really pretty. But yeah, like the whole Crimson Witch artifact set is literally about her. Which I think is something that everyone knew, but me. And she was in love with Rostam, as in the one that... The one that they, that got killed in Khaenri'ah and caused, Roland to go slightly, bananas.
Alright, I should probably be... I forgot. I literally forgot. I mean, the fact that she has... I really probably should have had Pyro. Like this would be a good instance to have, Yelan? Not Yelan. Oh, well, yes, Yanfei. Help, I meant Yanfei. This would be a good time to have a strong Pyro character, which I don't have. So it turns out you actually have to pick up the Crimson Lotus Moth, and that's why I got an achievement. And we've really pissed her off. Yeah, the Crimson Witch of Embers. Now this is probably easier for me to do because... Where'd she go? Oh god, there she went. So this would actually be a good use case for bow users as well. A whip? I wonder if... I know people have wanted her to be playable for, like, ever. I don't think she's gonna end up being playable, unfortunately. Unless we well and truly start doing, like, time loop stuff and alternate universe stuff. Like an alternate Rosaline, maybe. But the question is, would she be Pyro or Cryo? I feel like, based on the catalyst that they had her using, she would be Cryo, but... Alright, I gotta find some... cold, or I have to start doing murder. Oh, that's the Don't Call Me a Witch. Actually, I don't think I need to shield. I can stick her down. So, I seem to remember when she, like, have I ever heard her in, did it just, yeah it did, I may have never actually, what, oh, I see. I'm like thinking back, I may not have ever actually fought her in English, but I feel like I've heard, or maybe it's just the way that I mentally read it. I always read it as a little bit like angry, I guess would be the word. But that was sad. That was just sadness.
Like the way that her voice was, that was just sadness. And I don't know, I guess I've always read her character as being a little more defiant than that in all of our interactions with her. I wonder what determines where the crystal flies bloom. Oh, lampgrass, give me. Wait, Mika. And with minimap. Change to you. 槍とボルト準備はできています Deploy. Cause I do want me some lampgrass seeds. Like, I came here going, oh yeah, I can get wolf hook, but I forgot that I can also get lampies. I want lampies. I also want to know what they're seeing here that I'm not seeing. What's down that I'm not... Oh! I see. Well, I don't, but... Oh, calla lilies, of course. I'm actually kind of surprised that I didn't have a full calla lily suite already. Where? It is lamps! Yes! I love lamp. Up. And things went downhill from there. Oh wait. I have Farina. I can just do this. Rude. And then I can just do that. Oh, potato. More lamp. Behold, for it is lamp. Well, I'm really glad that my sidetrack to Wolvendom is turning into Lamp, the movie. Alright, although this is gonna turn into fighting the movie too, isn't it? Because isn't this another troll camp? Yep. But I believe this is where the wolf hook starts. Like, I think that's what this is picking up on. Yep. Okay, interesting. So actually, everywhere but where the wolf... So where the wolf hook is just along this path immediately to, Andreas, and everywhere else is lamp. It's good to know. Because I like lamp. I also like wolf hook. Wolf hook. I like me my local specialties. Which is why, come tomorrow, I'm probably going to pull for Clarinda. Because I want to be able to find Fontanian specialties more easily. I'm serious. I know how silly that is. But we are talking about someone who ingeniously skipped, who turned out to be their favorite character because they wanted they wanted the ability to grow. What happens if you do this before he can do the center thing? Can you do that?
You know, I mean, I got Nilo because I wanted her passive. That is a thing. So it's not like it would be the first time that I've done something silly. Train wolf. Alright, that'll do it. Of course, now I'm thinking that... Actually, should I even be grabbing Hazel if Hazel is at level 70 and just needs to go up one? This is an interesting choice. Not entirely sure why. I have an idea. Like, I have a supposition, but I'm not entirely sure why. My guess is that I was either trying to do another passivity, or I was trying to do another let's pool our resources and, you know, basically what I'm doing now. Ooh! Ooh, catalyst. Okay. Then I just have to do one more trance domain and I will be good. That's neat. Alright, back to not cry. No, wait, she's already done that. 具体的にですか？気持ちが晴れやかになるなら何でもいいですよ。 Whoops. Nuts and nuts. Which, okay. Yeah. Crafting. Everything but the dendro. Which, I mean, it makes sense, because there's not that many dendros. And furthermore, there's not that many, dendro characters in addition to the not that many dendro bossi. Wait, oops, wrong electro person. This one. Oh, I see. Alright, so this is what we're gonna do. Probably do bonus production. Let's hope. Woohoo! And just like that, I'm gonna need more specters. The thing that's completely nuts to me is that didn't push me over it yet either. Or did I already do it? Well, if I didn't, this will. 視覚症はあくまで技術の専門性を評価するためのもので、それに注いだ努力や思いを数値化することはできない。それに、あんたとの付き合いも感謝の言葉一つで表せるようなものじゃない。だから、私の一番得意な行動で説明するよ。Doing a munch, hang on.
Alright, well. And I don't need to get her up to level 81. I've sort of been letting my characters do that naturally. Other than the few that... Because I accidentally put Arlecchino up to 81. So then to keep track, I also put Chiori and Kaching at level 81, but everyone else, I believe, is... I've just left them at level 80 to naturally... Like, I'm pretty sure all of this is just how much I've used Farina since I got her to level 80. Let's see, who else do we need? Well, I don't need any of it immediately. She's gonna need... Oh, I have everything but the Dendro, of course. Alright, so I'm actually gonna need a decent amount of Dendro. I'm gonna need 18 of the jewels, which I can just use the transmutation. And in fact, that's probably what I'm going to do. Although, part of it will probably be farming the jade chicken. Yeah, the fact that, okay, I have 7 of 3, so I can actually make 2, 3, I can make, are you serious? I can make 7. I can just casually upgrade someone? That's wild. Same with that. But yeah. My focus there is gonna be on, jade chicken and transmutation. And that's all a later problem. And somewhere after that comes talents, which I haven't even really looked at for anyone. Other than the obvious. What does he need? Okay. Okay, so I do have a lot of what I would need, at least for some of my earlier characters. But, again, later problem. Yeah, let's go to this quest. Where is it? I was on the right track. I just stayed too much in town. And I'm guessing once I get there, there's going to be a teleport to the venue, which will be good for when I do all the events. Because the usual thing for these events is you don't... Oh? You're
so poofy. Oh yeah, look, arrow. Because usually with these events, you don't so much need to, I don't usually need to do them so much on stream. Squint, squint. Who's that? Whoop. This is cute. ここがネフェルの言ってた会場だな。 Well, it looks very expo-y. そうそう、この配置で行くぞ。もう場所替えはなしだからな。 Are any of these... 販売物は are どこ these... に保管してあるのかしら。 Oh, Visava! 先に確認しておかなくちゃ。 His name is Lockaberry. Incredible. 悪いけど、一人ずつ順番に頼む。迷い猫探しの仕事の方がマシだよ。 She's dissociating casually. Felt. 旅人とパイも？悪いけど順番に。落ち着け落ち着け。仕事の相談じゃない。 Yeah, never actually asked us to help you. 本当か？ありがとう姉さん。まるで砂漠のオアシスだ。あんたらもありがとう。Oh. 出店者の受け入れがどうのこうのって言ってたけど、具体的にどうすればいいんだ？出店者の受け入れ。そうだ。まだ手続きが終わってない出店者が3組 I'm もいたんだ。 hoping that we get some cameos. 3組？うん、3組だよな。いや、もう一回考えてみろ。他に何か忘れてないか？こいつの顔を見ると、心の中で何を考えてるのかわかる気がするよな。 Here. Take a towel. Don't panic. We're on your team. 悪いな。細かいことが多すぎて。まずは目の前の仕事から手をつけようぜ。出店者たちを受け入れるって具体的には何をすればいいの？ Wait, if we're an alien, then Zappa Beeblebrox is our vibe. Oh no. 出店者の登録をして博覧会に参加する商品の確認をして、そんで指定のブースに案内するんだ。それと出店者の間で揉め事が起きたら仲裁に入るのもあたいらの仕事だ。 We need Chaska. なるほどな。わかったぞ。残ってる3つのブースのうち1つはアイノの工房用に取ってあるんだ。あとの2つは予約が入ってて、両方他の国から来る大物だ。どっちも一筋縄じゃいかないから対応するときは慎重にな。旅人がいるんだし、そんなに心配しなくても大丈夫だよ。 Ma'am, you should know better than to ask that. あんたら分かってないんだよ。あたいの情報によると、 Oh my god, right. Beta. Oh. 傭兵の親玉で、もう片方は裏社会を牛耳るドンだ。 Beto and Navia? そんな連中を怒らせたら、もしまずい状況になったら無理せずボスの名前を出すんだぞ。 Girly, we know them. 傭兵とギャングの親玉か。とにかくオイラたちに任せろ。お前は他の仕事を進めてくれ。マジ感謝だよ、救世主様。 Oh, I bet that's what her specialty is. 他のものでも全然おごるから。とにかく2人ともまだ見本市会場には来てないみたいだ。多分一休みできる場所を探してるか、荷下ろしの手配でもしてるんだろう。あたいが教えた場所に行けば会えるはずだ。こっちから出向くのをおすすめするよ。ああいう大物にないがしろにされたなんて思わせない Yeah, 方が except いい that ぞ。 this is Beto and Navia. それと、あいのも早く呼んできてくれ。せっかくとびっきりいい場所を取ってやったのに、これ以上開けておいたら他の奴らに文句言われちまう。 Isn't Chevros in this too? Head to the suspicious... Oh my god. This is cute. So this is Ino's. That's really cute. Love it.
Flynn's, are you selling lamp? I'm guessing. I really wanted to see that if Navia is coordinating with Chiori, I'm gonna lose my mind. I'm actually kind of sad that it wasn't explicitly Chiori, but that was definitely Navia. Is this Natlanese booth supposed to be Beto's? That's so, like, I know that she sails around, but I was not expecting... Unless this adorableness is... No, this is like the Seabreeze Resort, right? Unless this giant booth up here is supposed to be Beto's. Or maybe this is supposed to be Navia's? Oh, I am so curious. Ooh, what's this? Easily distracted. Hammers. I don't remember what the mini games are. I'm kind of looking forward to that. Ooh, what's that? Are those pens? No, they're kanzashi. Oh, they're kanzashi. Oh, this is cool. Alright, where is boat? It's the boat that looks suspiciously like the crux that is right over there. Are we gonna get to see Kazuha? Oh, that would be cool. I like how at this point they're like, you know how to get over there. Or at least I'm assuming that there's nothing that easily takes you over. They're like, at this point in the game, you have a way. We all know that you have a way. I swear. Are you about to tell me that I could adjust? No one talk to me. Absolutely no one talk to me. A new warship belonging to the Crux fleet. Its hull is essentially identical to the Alcor. That's right, its name is not the Crux, it's the Alcor. But its armament features an upgraded version of the Guizhong Ballista. According to Beidou, the vessel is set to showcase the Guizhong Ballista's precise long-range firepower during the exhibition. What are you going to do, hit the damn cannon from there? You didn't worry about tech leaks, though. This particular model has already been phased out by the Millelith in favor of more modern iterations. Placing them in the hands of the right buyers to cull those troublesome monsters only serves to bolster the Beast of Teyvat. Sure! I mean, I guess that is sort... Wait. Why is Chevreau's here? Did she follow Navia? Also, wait. I mean, if we have people chasing people down, can we have a sign-out? Asking for a friend. こいつは船体の第2艦さ。主張整合は幸運閣で巡回中だ。北斗。ああ、確かに。遠洋を縦横無尽にかける傭兵の親玉だな。初対面じゃあるまいし、仰々しい呼び方はやめて。これには訳があって。We have a friend who's really building you up. ないで座って話そう。今お茶を持ってこさせる。うん、そうだったのか。あの非分の館の主人とも付き合いがあるなんてな。
テイワット中を巡ってるだけあって大した人脈だ。ヒヒヒ。 So about the registration? わあ、忘れるところだったぞ。出店情報を登録しなきゃいけないんだ。出店者とどんなものを取引するつもりかも教えてくれ。出店者は私と店番する奴らが何人かだな。他の連中は船に残る。取引に出すものはこいつだ。これってずっと前から行幸は奇襲機の改良に着手してたんだ。この第2巻にもあいつが改良した型の一つが装備されてる。この型の奇襲機は遠距離誘導を通じて目標を正確に攻撃できる。威力も半端ないし、この見本市では引っ張りだこになること間違いなしだな。こんなもの売ってもいいのか？ Black market. 心配無用さ。洗顔軍の最新型はこれよりずっと改良されてる。こいつはもう型落ち品なんだ。まあ、ネフェルが言ってた通り、ここの取引は何でもありらしいし。いい But のか。 who's gonna buy something like this? I said naively. 心配いらないわ。ナドくらい見本市にはテイワット各地から買い手が集まる。 Ooh. きっと大口客が釣れるはずよ。I have questions. 悪い悪い。荷下ろしに気を取られて、こいつも船に乗ってるって言い忘れてた。あれ？イエランも出店するのか？ Then again, she's fine with 調査でナドくらいに来る必要があって乗せてもらっただけだから登録はいいわ。 just here for 久 work. しぶりね、旅人。非分の館の主人によろしく伝えておいて。 What kind of work that it's not taking you by Nephra's place? 仕事よ。詳しくは話せないけど。この顔、これ以上聞くなってことか？ 100%. それじゃあ私はお先に。用事が済んだらみんなに一杯おごってあげる。その時はナドくらいの味をじっくり楽し Ma'am. 登録で She and Varka would get along 会 famously. 社案内するからついてきてくれ。 Have they met yet? I don't think they have. They should. ここか？いい場所だ。手が空いたら遠距離誘導のテストを手伝ってくれ。スリル満点で楽 That's しいぞ。 gonna be a really interesting minigame, I'm assuming. Yep. Oh, that's right. It's kind of like, That's right. There was something similar to it in the last event. The one where we had like a giant gene pop up and stuff like that. I remember now. Or, that's all I know. I mean, I remember a little. Oh, it's scared. こんにちは、旅人さん、パイモンさん。 Is it wearing a hat like ネ Ineffa's? フェルからの依頼で出店者たちの登録作業を任されてるんだ。カチャカチャクルムかけ工房も出店者だよな。はい、アイノは今、パチパチ守衛団の最終チューニングを行っています。パチパチ。おお、それが工房の展示物なんだな。モグラなどの動物がよく工房に物を盗みに来るので、アイノは工房の資産を守るためにモグラたちを模した防衛装置一式を製作したのです。 He's 以 so 前にも small. 一度テストを行い非常に良好という結果が出たので、アイノは装置一式を全面的にアップグレードし、今回出展することに決めたようです。じゃあ出品するのはアイノの作品なのか？工房からの直接注文を除き、
愛野が自分の作品を販売することはめったにありません。取引に出すのは設計図ですよ。なるほどな。ああ、ところでお前たち移動の準備はできてるか？ヤフォダが呼んでたぞ。あいつお前たちのためにいい場所を取っといてくれたんだぜ。ずっと開けたままだと面倒になるかもしれないから早く来てほしいんだってさ。 Maybe Anefa should go and ああ、言ったでしょ。全部ちゃんとチューニングしてからじゃないと運べないの。 Anefa should go check in then. 無駄だよ。ああいうのがそんなに真剣になるなんて珍しいな。 You sure? 近頃の工房は深刻な資金不足問題に直面しています。今回の出店には経済状況を改善したいという Not 意 the 図があ snack るため、 budget. この慎重さ I は feel her 合理的で pain. あると言えます。 Snack budget 資 important. 金不足？何かすっごくお金のかかる研究でもしてるのか？ The 不足 snacks. しているのは研究資金ではなく甘いもの資金です。 Rip. 甘いものの過剰購入により研究資金に穴が生じた事例が計47回も確認されています。そこで私は工房運営の観点から研究資金と甘いもの資金を区分し勝手な流用を禁じました。しかし近頃愛野は丸々1ヶ月分の甘いもの資金を使い切ってしまったのです。 I see. 完成！パチパチ守衛団、しっかり活躍してね。会場への案内をお I 願い feel like し she ます。 could have finished that at the expo, maybe. Like how in BattleBots you're doing last minute adjustments at the venue. To the venue. 実演用の足場はここに置こった。 I thought she was all the way back 愛野の down 新作防 towards the 衛装置。 front. I don't know. 気になるな。いつでも遊びに来てよ。絶対君たちをがっかりさせないから。ご案内ありがとうございました。どういたしましてだぞ。出店者は愛野とイネファで登録していいんだよな。愛野は出店者とは言えません。愛野は賑やかな雰囲気が好きではないので日本一が初め Honestly, て girl, 工房に mood. 戻り私が店番をする予定です。あ、そっか、そうだよな。Combat simulations. Trial by fire. Oh, it's one of these. Okay. Trial by fire. Alright, and now I have to go get our girl Navia. Whoops. No. Rip. Okay. Three days, huh? Trying to think. What day is it? It's Monday? So, Thursday. Okay. So, I'll probably finish the story this weekend. Or next Monday, who knows? But I should be able to do at least some of it フラッ now. グシップ？ And あ、きっと宿の As 手 it 続 goes. きをしてるんだな。相棒、それにパイモンも。ナビア、久しぶりだな。 I'm guessing you're here for the expo? そうよ。スピナリロースらも出店するの。おお、お前が裏社会のドンか。Ma'am. 何それ、私の新しい呼び名？なかなかかっこいいじゃない。実はオイラたち日本一の出店者登録とか展示品のチェックとかを手伝ってるところなんだ。なるほどね。座って話しましょう。ちょうど美味しい料理をたくさん頼んだところなの。
Oh, Clorinda and Shiver. Oh, hell yeah. 噂をすればなんとやらね。私たちの話か。クロリンデとシュブルーズも来てたんだな。クロリンダ I 秩 get. 序が乱れていて危険だ。スピナディロースらのフォンテーヌにとって Oh, they're here as protection. I see. 現会長に何かあっては困る。こんなに強い私に何かあるとは思えないんだけど Ma'am, y'all should know better than to ask things like 友達と一緒に this. 旅できて楽しいけど。気が緩みすぎだと何度言えば。わかったわかった。とにかく改めて紹介させて。今の私のボディーガード、フォンテーヌ一番の凄腕決闘代理人よ。裏社会のドンとそのボディーガード。よし、登録したぞ。お、シュブルーズは？私は公務で来ただけだ。 Oh. 最近起きた大事件に Oh, she's here for a separate, side story that'll probably tie in. おお。 Actually, じゃあこれ以上 Actually, that 行くぜ。 what she's dealing with and what Yellen's dealing with might actually end up coinciding. I wouldn't be surprised. これよ。フォンテーヌ科学院が新しく開発したウーシアとプネウマの中継システム。これを制御すればウーシアとプネウマのエネルギーを使って戦えるの。ってことは武器か？法律に縛られないマーケットでは一番の売れ筋でしょ。それは確かにそうなんだけど、シュブルーズの前でそういう I mean, it's not Fontaine, so なんか落ち着かないぞ。構わない。犯罪小説で無法地帯の描写は山ほど読んできた。 it's not her 警 jurisdiction. 察としてこういった場所で活動するにあたって最も重要なのは一時的に規定を捨てることだ。では私はこれで失礼する。隊員たちが待っているからな。もしよかったらオイラたちが会場まで案内してやるぞ。ありがとう。じゃあ今すぐ行きましょう。私も欲しいものがないか見て回りたいし。 Oh, she and Kaching would get along. Oh my god, can you imagine the two of them shopping? Oh my god, I would love that so much. I need more anecdotes. I need so many more. 想像してたよりずっと広いのね。でもまだ人が少なくてちょっと寂しいかも。見本市はまだ始まってないからな。ヤフォダもまだまだ忙しいみたいだし、手伝いに行った方が良さそうだ。こっちは私とクロリンデで大丈夫よ。手が空いたらぜひ私たちの展示品も体験しに来てちょうだいね。3組の出展者の登録が無事終わったな。ヤフォダに知らせに行こうぜ。Okay. Well, again, this will be... That'll be a trial by fire eventually situation. Oh boy. おい、何すんだよ。つべこべ言わずに場所を明け渡せ。 What? 会場を管理してるお姉ちゃんだ。設営してたらこの人が突然来て場所を奪おうとしてきたんだ。この不届き者が！案内にも書いてあっただろう。会場内での武力衝突は一切禁止と。それとも字も読めぬのか？ずっとこんな風に話してみる。これなら I love her. チンピラもビビるだろう。俺だってこんな真似はしたくない。でも不公平だろ。どういう意味だ？などくらい見本市で歓迎されるのは普段は闇市でしか手に入らないような。 I thought that was Aina's booth this whole time. ならこのガキどもはなんで場所が取れてる？ They applied? 調べてみたが
案の定だった。このガキどもはボイニッチ商会 Did you just fuck with the conch gang, you dumbass? コネを使えばおもちゃを売るガキでも屋台を出せるってわけか。こっちは You missed the deadline, you dumbass. 全く融通を聞かせてもらえなかったってのによ。デタラメ言うな。俺たちはちゃんと申請したんだ。け、誰が信じるか。弱そうなやつを選んで手を出したってわけか。そんなの外の世界でしか通用しないよ。ここにはここのルールがあるんだ。この3人は正規のルートから応募してる。信じられないってんなら、あんたの拳がボイニッチ商会よりでかいかどうか、あたいが確かめてやろうか。今に見てろ。いやほら、どうしたんだ。心配すんな。チンピラが騒ぎを起こしてただけだよ。 Oh, you lifted a whole hand. 手を出すまでもなくビビって逃げてったさ。手がまだ震えてる。危うくボスの名前を出しちまうとこだった。 She's such a mood. 逃げ足が速くて命拾いしたな。そうじゃなきゃオイラと旅人であいつをコテンパンにしてたぜ。お姉ちゃんありがとう。いいっていいって、あたいの仕事だからね。あれ、あんたらの保護者は確か紹介の。アーティ、みんな大丈夫か。大丈夫だよ。突き飛ばされた時ちょっとすりむいただけ。悪かった。少し用事があって席を外してたんだ。迷惑をかけたな。You're not the one who freaking pushed him. あんたボイニッチ商会で一番金儲けが下手だもん。Ma'am! せっか Filters! くブースの申請が通ったのに子供たちにおもちゃを売らせるなんて。そんなことすんのあんたくらいだよ。この見本市のコンセプトは自由な取引であって武器限定即売会 That's true. じゃないだろ。そうだけどさ、だからあんたは稼げないんだよ。アーティ、ラーヤ、ネブ、お前たちはブースに戻ってろ。次からは何かあったらすぐ俺に連絡するんだぞ。自分たちだけで危ないことに関わるな。うん、わかった。The technology used to make these toys perhaps can be also used to make weapons? 確かに。 I feel like this is, それは物知りだね。だったらなんで武器にしなかったんだ。その方がよく売れるのに。もし子供たちに贈り物をするとしたら、君はおもちゃと武器どっちを選ぶ？それは大金を稼ごうなんて気はない。 is this some kind of House of the この Hearth ブースを申 nonsense? 請したのもただ子供たちが興味を持っていたからで、あの子たちが楽しく遊べるならそれで十分だ。わかったよ。でもあんたは紹介の仕事で忙しいんだろ。子供3人をこんなところにほっぽって。言っとくけど見本市は人も多いし何があるかわかんないからな。わかってる。だが親が忙しいせいで子供たちが幼少期につまらない思いをするのはよくある話だろう。 Do you have someone who can keep an eye on 俺 them? はあの子たちの保護者として Not どう us, しても because 3人に楽しい時間を I 過 mean, ごしてほしいんだ。 let's be real, Navia can see them from across the way. Oh, Yahora. あたいがちびっこ3人の面倒を見てやるからさ。くそ、しまった。なんでそんなこと引き受けちゃうんだよ。本当か。頼むよ。ほら、お前たちもお礼を言いなさい。ヤホダお姉ちゃんありがとう。ヤホダお姉ちゃん。まあ気にすんなって。 Aw, she loved being called Yahara nature. She loved that. That's cute. あたいにいいな。じゃあ、俺は Honestly? 失礼するよ。 That's the other thing. But also, I feel like Navia's up there. If she saw that, they would get a gumbrella to the face. Y'all really need to stop saying that. 本格的に始まって
いろんなトラブルの処理に追われるようになったら心配すんな。オイラたちが手伝ってやるから。あ、そういえば最後の3組の出店者の受付も済ませたぞ。これで見本市を始められるよな。もうできたのか。なら開幕の準備をしないとだな。じゃあまた後で。Nyong. 本当に大変そうだな。 Yeah, we should help as much as we can. Hi, Dory. Oh, Lieben! This is so cute. Yeah, I love this. おお、始まった瞬間すっごい人が集まってきたな。オイラたちも見本市を見て回ろうぜ。それとも先に友達の様子を見に行くか。 Oh, of course, that's Dory's, but you know what? I don't know what I expected. Somebody from... Okay, that's the Lockaberry person. Is Lieben the one over here then? No, that's Vislava. Okay. I saw Lieben. There you are, my dude, my guy, my bro. レイツホンじゃないか。あれいやはや、本当にお久しぶりっすね。 Yeah, that it has. About, what, 4 months? Going on 5? あんた、この人のことまで知ってるのか。 Yep, we know literally everyone. This is correct. なんとなく分かってきたよ。そちらは見本市の責任者の方っすよね。俺になんか用っすか。ああ、そうそう。あんたの登録してる品物って見た感じ日用雑貨ばっかりだけど間違ってないよな。そうっす。まあいいか。今年はおもちゃ売ってるやつらもいるしな。そんな顔しなくても、ごく普通の日常雑貨でも場所を変えれば希少価値が生まれて高値で売れることもあるんすよ。見本市になら商品の潜在的な価値を見抜ける人がいると信じてるっす。あんたがそう思うんなら別に構わないけどさ。どうすか、これを機に試してみません？ Are you not in the Box of Marvels business? その実を言いますと、商品を仕入れるために貯めてた珍品の箱をほとんど放出しちゃって、ここに置いてあるのはみんなただの飾りなんすよ。でも自分、今回の見本市で大儲けしてみせるんで、その後機会があればまた珍品の箱もやるんでよろしくっす。ビスラバじゃないか。オイラたちあいつに会ったことあるぞ。旅人さん、やっぱり How the hell do we know her other than the sexual tension thing? 残念なお知らせだけど、あんたはこの展覧会で最初にクレームを受けた売り手だ。買い手からあんたの売ってる銃は廃品同然だって通報があった。どうして？こんなにはっきり書いてあるじゃない。こちらは廃棄寸前の銃です。ライフリングがすり減り、弾薬も湿っている可能性があります。撃つ際には爆発しないことをお祈りください。カモフラージュのための隠語じゃなかったのかよ。隠語？闇市での慣例みたいなもんさ。表向きに売りにくいものは売り手が廃棄品の処分を装ったりするんだ。考えすぎよ。
私は本当に廃棄品を処分しているだけ。上もどうせ廃棄する銃なら This is hilarious. 少しでもモラの稼ぎにした方がいいって言うんだもの。買い手の祈りが届けば、もしかしたら本当に数発くらいは撃てるかもしれない。それなら無駄な買い物にはならないでしょ。ああ、わかったよ。廃棄寸前だけど威力は健在。使用者自身にも大きな脅威となる銃。いかにもヤンキ Screams ー something, I'm の not 商 entirely 品 sure らしい what. 響きだと思わない？ Why is it so... そんなの誰が買うんだ？実用性を気にしない収集家か、暴発を怖が Like らない that froze. 命知 That ら was ずの weird. 輩かな。なるほどな。Yeah, where does she come from? I don't actually know. Like, I'm assuming we're supposed to know all these そ people. この人、見本市では出店者が試飲コーナーを設置するのは禁止してないからいいんだけどさ、念のため万が一試飲したお客さんに何かあっても主催側は責任取らないからな。ご安心ください。こちらはモンドの名酒です。実はすべて暁ワイナリーの秘蔵品なんですよ。本当か？こんなに遠くでモンドのお酒が We just hear Varka going, What? 正規の貿易ルートではモンドのお酒なんて持ってくる間にあちこちで税金を取られてとんでもない値段になります。しかし私には独自のつてがあるのです。モンドのお酒をモンドの価格で。本当か？どんなつてなんだ？ Dude. それは分かってないな。そういうことは軽々しく聞くもんじゃないんだよ。Like, authentic fine wine? That's hilarious. Like, absolutely no filter, no forethought. The what? 報道団のブースまであるのか？いつもあるよ。何しろここはテイワット最大の公認闇市 You だ know から what? ね。 That's true. あいつらの持ってるものを売りさばくにはうってつけなんだ。でも報道団のメンバー全員を代表して参加できるやつなんているのか？まさか報道団ってのは広い呼び名なんだよ。内部の派閥は複雑なんだ。ただ毎回見本市に来る報道団メンバーは自分に派手な肩書きをつけたがるんだよ。そうすれば買い手と交渉するときに強気に出られるだろ。そのうち報道団ブースは一つしか出さないって暗黙のルールができたらしくてさ、いろんな派閥の連中が争って誰が参加するか決めてるみたいだ。正直報道団を名乗るよりも秩序のフルーツ団の一員と名乗る方が気に入ってるけどな。 The Fruity Order? 秩序のフルーツ団の名は広く知れ渡ってるからな。お前も俺たちの英雄的な活躍を聞 Wait, いたこと isn't が this あ like る from だ a ろ。 Fontaine World ここ quest? 数年報道団のブースを勝ち取ってたのはこの秩序のフルーツ団みたいだけど、今回来てるのは新顔だ Fruity ね。 Order. What is happening at this moment? Yeah, what is the Fruity Order? How about that? Alright, so that's that. What is this? That's gonna be something that we don't know yet. Manage affairs, that's the main quest. Tales of many. Oh. Oh, there's the second one, huh? We're working on that. We're working on Dory. It isn't code. No, it isn't code. I can't believe this. They're actually giving us a, I was not expecting... This is kind of cool. I'm so happy that they are leaning into the fact that people have been reacting so positively to the anecdotes, because this is great.
この要望。どうしたんだ？この出店者の商品、どうやらあなたの希少な文化財みたいなんだ。それでとんでもなく厳しい保管環境を要求してきてるんだよ。確かに出店者の商品の保管はあたいらの責任って契約にはなってるけど、こんなのどう頑張っても無理だよ。無理だと？極めて貴重で壊れやすい文化財なんだぞ。それをそこいらのもののように倉庫に適当に積み上げるつもりか。You're from the Masters of the Nightwind, aren't you? 前に。そうだ、あのトマイニだぞ。お前は具体的にどうしてほしいんだ？あなたに免じてひとまず今の倉庫で我慢しましょう。その代わり俺のことは絶対にグラスバーバには言わないでくださいよ。Nice negotiating with you. 姉さんより顔が利くんじゃないかって気がしてきたな。In Natlan, very, very specific. Like that is like the one specific time. カチャカチャクルム掛け工房のブースにはもう行ったか？あそこの主人が設計図を売ってるんだ。もし買えたらおじさんが教えてくれたことを頼りに俺もパチパチシュエーダンみたいなのが作れるかもしれないぜ。見本市で稼いだモラはみんなの服を買い足すのに使わなきゃいけないんだ。無駄遣いはダメだよ。おじさんも言ってただろ。俺たちが楽しいのが一番だって。喧嘩しないでよ。 Why are you standing on the table? 水を差す気はないんだけどさ。実際見本市におもちゃを買いに来るやつなんてほとんどいないんだよ。あんたらの稼げるモラじゃ工房の設計図なんて買えないし、服を買う足しにもならない可能性が高いだろうな。こんにちは、ヤフォダお姉ちゃん、それと旅人のお姉ちゃん。忠告しに来たんだ。そこら辺を見て回るのはいいけど、知らない人と関わるときは用心するんだぞ。見本市に来るようなやつは売り手も買い手も気楽に相手できるような人間じゃない。必要になったらあたいを呼んでくれ。ヤフォダは本当に3人の面倒をよく見てやってるんだな。なんたってあたいは見本市の責任者だからね。見てみなよ、子供3人だけでやってるブースなんてここぐらいだろ。何か企んでるやつがいたら間違いなくこの一番脆そうなところから手を出すはずさ。 I still think, because Navia's right up there. I would just be like, hey Navia, can you keep an eye out? Dory maybe. I somehow feel like Dory would not be as reliable. I mean, she would not. She would want to cut. She would want some kind of compensation. I feel like Navia and Clorinda would just be like, yeah, sure. What nonsense has Dory wrought this time? 旅人に管理人のヤフーダさんではありませんの。日本一はまだ始まったばかり。セールをたくさんやっておりますから。お見逃しなく。ドリーが見本市に来てるのはなんか想像通りって感じだな。彼女は常連なんだ。しかも毎回一番クレームの入る売り手なんだよ。I don't know what I expected. はあ、見本市ではルールに従ってお商売していますわ。品物はどれもお値段そう。 I love how she dramatically jumped on the damn table, just like the kids. 陰口を叩いたって認められませんわよ。こいつがどうしてクレームを入れられるのか
なんとなく想像つくぞ。あんたはクレームが来るたびいろんな理由をつけて買い手を言いまかしちゃうんだろ。でもお願いだ、せめて客全員があたいに苦情を言ってくるような状況にはしないでくれ。頼むからさ。 That's why you came to see Dory? Just to beg her to rein in the ripoffs? そうですわね。開業セールということでヤホダさんには代わり引きして差し上げます。さらに今回の見本市ではクレームの数は That's somehow that's somehow an improvement. Send help. いかがです？そんなことできるのか？ Yeah, right? もうそれでいっか。 Could be worse. So why is this one click? Oh, because these all have number 2. Okay, this is just one single thing. These will all have second things, and that's why they don't have check marks yet. Yep. Okay. All the other ones have second. Interesting. That's kind of funny that she caused misunderstandings by being honest. Honestly, I love that for her. Yeah, what is... I mean... I'm guessing that once I... Oh, or maybe it's... I don't know. みんなの展示品の売れ行きが気になるな。一緒に見に行こうぜ。失礼します。見本市の案内を検索から得られた情報によれば、出展者間のトラブルはあなたが仲裁を担当するということでお間違いないですか？ Yeah, did something happen? つい先ほど工房に戻ろうとしたアイノが出展者の裏方同士の話し合いに巻き込まれてしまったのです。データベースを隅々まで検索しましたが、この状況への対処法を見つけることができず、助けを求めに来た次第です。出展者の裏方同士の話し合い？ Let's go check it out. こちらです。 Could probably also ask Inefa to keep an eye. ウーサーとプネウマのエネルギーを使って戦う機械。これで通りがかりの商人を襲う気なら悪党どもは姿を現す必要すらないわね。遠距離からの誘導、そして精密な爆撃。もしどこかの犯罪組織がこんな代物を手に入れたら、抗争相手はおとなしく投降した方が賢明だろうな。そのフォンテーヌ科学院が直 Why is she here? こういう機械を売るわけにはいかないものね。スピナディロースらの名を借りたのは賢明な判断だわ。そちらの武器も当然リーウェ総務士が直々に売るわけにはいかない。長年遠洋で活動している傭兵艦隊を表に立てるのは確かに好都合だ。それでこちらのお嬢さんが取引してるのも武器よね。カチャカチャクルム掛け工房の請け負う注文には確かに危険なものも少なからず含まれている。しかし考えすぎかしら。おそらくそうだな。イエランとシュブルーズ？こんなところで何してるんだ？旅人パイモン、どうやってここを見つけたの？この場所は確かに人目につきにくいですが、アイノは私に特別な漢字モジュールを搭載しているので、お二人がアイノを引き止めて。 The I know is in trouble module? Honestly? Smart. 工房の主の技術は噂通りだな。それで結局何の話なの？すまない。
事の重大さゆえ慎重にならざるを得なかったのだ。だが今のやり取りで工房の主は私の操作している剣と無関係だと確認できた。旅人、私とこちらの特巡隊隊長のためにちょっと手を貸してくれないかしら。Inefa, why don't you get Aino out of here? They're no danger to her. わかりました。Oh, poor baby. こうして話す限り、私もお前も互いのターゲットではないようだな。戦略がここまで似るなんて、むしろ同じターゲットを追っているようね。Alright, when we talked earlier, it seemed like you were both hiding something. 言われてみればそうだったな。 I mean, it's also pretty normal for you to be doing so, 誰 so... も巻き込まずに極秘のうちに終わらせたかったんだけど、まさか同業者に出くわすなんてね。君にはいろいろ説明しておいた方が良さそうだわ。私と君の関係は言うまでもないし、こちらの特巡隊隊長も君を信頼しているでしょ。君が間に入ってくれれば不必要な誤解を避けられるかもしれない。うん、私も賛成だ。I'm all ears. Well, actually, I have a whole body, but... 私とこちらの特巡隊隊長がはるばるなどくらいまでやってきたのは、 What kind of fishing? とある大物を捕まえるためなの。ナディアさんは私の代わりに展示会に参加してくれた。そしてあの展示品は本質的には餌でしかないのだ。リーユエから来たあの船長についてもおそらくは同じだろう。なるほどな。つまりお前たちのターゲットは見本市にいるってことか？相手はどこかの買い手である可能性が極めて高いわ。じゃあネフェルがオイラたちにあれだけ強調してたのってまさか。Mm-hmm. We're gonna need to take you to the curatorium. 何？非分の館の主人の立場については調査済みだ。私たちの行動を彼女に知られるわけにはいかない。それはもしかしたら私たちの行動なんてとっくに読まれていたのかもしれないわね。だからこそ私たちと接触する役に旅人を抜擢したのよ。私は旅人と一緒に非分の館に行った方がいいと思うわ。友人を困らせたくはないしね。ああ、わかった。Alright, the curatorium. Oh wait! That was the mystery thing, was this. I see. Me realizing that I never looked at Tales of Many for Navia and, Oh! No, it's unlocked because the quest has proceeded. Okay, so the only ones I haven't really done are Boop and Boop, right? Yeah, one, did it. Alright. I only need to do 2 more and then I'll have level 9. I'm guessing... I keep forgetting this is probably the minigames that I forgot existed. I've got so, I got so, wrapped up in the, intrigue. I completely forgot.況になっちゃったみたいだ。リーウェとフォンテーヌからはるばる足を運んでもらったというのに出迎えられなくて申し訳なかったね。イエランさん、シュブルーズさん。やはり私たちに関する情報を事前に掴んでいたようだな。来るのを知ってるからって
話をしてくれる気になってもらえるとは限らない。だから旅人に出店者との交渉を任せたのね。私もシェブルーズさんも彼女を信頼しているから、彼女になら本当のことを話せる。そして旅人は君とも仲がいい。だから私たちの計画を知って放っておくはずがない。最初からこうなる確証があったのね。だからこそ私たちはこうして話ができてるんだ。So this was the plan all along? 事前に説明できなくて悪かったね。今回の件は厄介になる予感がしたから慎重に進めさせてもらったのさ。約束した報酬はきちんと渡すから、そこは安心しとくれ。早く何があったのか聞きたいぞ。それは2人に説明してもらおうかね。お互い交換すべき情報もあるかもしれないしね。少し前リーユへの辺境で盗賊の勢力が突然増大したの。どうやら何らかのルートを通じて以前は手も出せなかったような武器や装備を手に入れたということが分かったわ。行商人も不意をつかれてかなりの被害を受けたのよ。フォンテーヌの状況もおおむね同じだ。つい先日マフィア間の抗争が急に激化して多くの一般市民が巻き込まれた。調査によって何者かが奴らに異常なほど強力な武器や装備を売りさばいていることを突き止めたが、スピナディロースらの協力があったとしても抗争を止めるのは難しかった。つまり各国を渡り歩く武器商人の一味がいるってことね。奴らは極めて慎重だ。至る所で騒ぎを起こしつつも手がかりはほとんど残していなかった。つい先日ボロを出すまではな。うっかり仕入れ先をばらしちゃったってところかしら。そしてその手がかりはナドクライ見本市へとつながっていた。その通りだ。なるほど。確かに自由度が極めて高い取引の場に武器がないことなんてないからね。ターゲットは確かに見本市にいるかもしれないが、そいつを捕まえるために見本市をぶち壊す気かい？否定はしない。犯罪者の逮捕は私にとっての最優先事項だ。非分の館の主人がホストとしての務めを果たして私たちに便宜を図ってくれるなら、少なくとも見本市を壊すような真似はしないけれど。などくらい見本市では全ての取引が守られてる。たとえそれが他の場所じゃ非合法だったとしてもね。だからこそ見本市は存続してるんだ。ボイニッチ商会は取引の双方からマージンを取ってる。だから取引を守る義務がある。とにかく買い物をしに来た客が大勢の前で連れ去られるなんてことを許す気はないよ。交渉すると言いながら一番肝心な点は交渉不可なのね。落ち着けよ。何か別の方法があるかもしれないだろう。守られているのは見本市内での取引だけということだな。なるほど。見本市と関係のない取引に私が口出しする筋合いはないね。 She is so good at this. 見本市のルールを壊すことはしないと約束する。もう一つ条件がある。あんたらがその約束をちゃんと守るように旅人に立ち会ってもらう。それでもいいかい？彼女なら受け入れよう。分かってくれてありがたいよ。つまり交渉成立だよな。ああ、最高の結果さ。あんたのおかげだ。ありがとうね。Don't mention it. I didn't want there to be conflict between you guys anyway. Why do you think I convinced them to come to you in the first place? I wanted to make sure that you were okay with this, since otherwise we might be betraying your trust to facilitate them. So this is honestly the best outcome. そういえばもう一つ頼みたいことがあるんだ。すべてが終わった後、この裏にあった一連の物語を聞かせてくれないかい？ No problem. We will spill the entirety of the tea.
The sesh will be scalding. 全てが終わったら事件の裏にあった。どうやらまた手を結ぶことになりそうね。今回もよろしく。こうやって交渉するのか。確かに小説にもそんな風に書かれていたね。Shivers is like, what the fuck? And Yelena and Neferon like, this is Tuesday. True. Yeah. Does it say curatorium? No, that does say curatorium. I am tired. I've been really worn down. Which I guess makes sense since, like I said, I have a lot of stuff going on. And that includes my brain space. Very normal way to say talk to people. Well, let's chat. Nephew, you haven't visited non-crime much before, have you? Why don't we show you around? I've spent a little time here, at least enough to visit every shop in Lauren, and oh my god. Physical goods here all have a unique, untamed energy to them. It's something I don't really find on the streets of Fontaine. Ordered and intricate might be pleasing to the eye, but sometimes it can feel like there's something missing. A certain je ne sais quoi that the chaos of Nokrai has in spades. Like one of those Sumerio vases that open up like a flower when you tap them, emitting light and a fine cooling mist. Or a pillow with a built-in music box that soothes you to sleep. Paimon thinks she gets what you're saying. It's like things become more interesting when they do something unusual, right? Well, Paimon completely agrees. Compared to something tried and tested, even if it is pretty, it's way more fun to try something new. Speaking of which, where'd you buy these? Really? If you take a left after leaving the flagship, it's just on the hill. What is it? Oh no. She got some stuff from Dory. I see. I'm guessing this is the... Nope. Wataru, Paimon. Hello there. How wonderful to run into you here in a faraway land. Would you like some coffee? Oh yeah. So nice of you to offer. Oh, coffee brewed by the champion duelist. If this were Fontaine, Paimon's sure the creme de la creme would be able to enjoy just such an honor. Hey, if you branded this and chilled it at a coffee shop, you'd make a fortune in Fontaine. It's very kind of you to say, Paimon, but it is just a cup of coffee. I was gonna brew some for myself anyway, as I was getting a little sleepy minding the booth. Besides, I wanted to offer Hotaru something to thank her for the wonderful cocktail she made me. I had the honor of watching Hotaru masterfully mix up some wonderful drinks, and it inspired me to try my own hand. Oh, right, for the Mondstadt event. So after I got back to Fontaine, I headed to my favorite coffee shop and studied the basics of how to be a barista. I guess you could say I have a little experience under my belt now. I literally love this. Aww. Wonderful coffee. This is delicious. Is that a sweetness hiding in the roasted flavor? Paimon usually finds coffee way too bitter, but this is perfect. Just as you might adopt a different stance when fighting a tainted hydro phantasm instead of an armored crab, the same logic holds when making coffee for different people. For you, Paimon, I used a less bitter variety of coffee bean and added cocoa and sweetened milk to mellow the taste. Mine is a fruity flavor. Let me guess. Apple and tangerine juice? Spot on. I thought you might like your coffee more energizing with the additions of some sweet and sour flavors. It should give you some extra pep to face whatever trials the expo throws up. If I only added tangerine juice, it would have accentuated the tannins in the coffee. That's why I balanced it with apple juice. You look like you're enjoying it. For an amateur, this really is flawless. Yeah, Paimon thinks Clarence is already a pro. You flatter me, but real professionals know all sorts of fancy tricks and techniques. I don't see much need for me to put in the hours to learn that high-level stuff. I just need to know enough to brew myself a quick pick-me-up at home on the days I don't have time for a leisurely drink at a nice coffee shop. That's such a Clarinda thing to say. But Paimon totally gets where you're coming from. Not everyone's like us, running around learning how to do a million different things. But, I mean, but having a bit of... I kind of love that about... Oh, hi, Yana. Oh, maybe this is the... Okay. 「これからはもう少しだけだから」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 「これからはもう少しだ
スピナディロースラの。ん？へえ。一番厄介なパターンか。ヤホだ、お前何を心配してるんだ？見えてないのか。傘を差してる方はフォンテーヌの裏社会のお嬢様だ。分裂しかけた組織をたった一人でまとめ上げて、親父の敵討ちまでやってのけた。とんでもない切れ者だった。 I love her umbrella though. 艦隊をつけてる方はニーユエから来た傭兵の親玉だ。 You had us talk to them. 遠洋を我が物顔で駆け巡って、誰も手が出せない。 Do I want 実 Navia? 力者が2人いれば必ず争いが起こるって言うだろう。だから2人のブースをあえて離したのに、結局巡り合っちゃったか。もし衝突でもしてみろ。あたいが取りなさなきゃなんないと思ったら頭が痛くなるよ。 You're okay. Let me handle this. 何話してるんだ？相棒、バイモン。相棒。スピナディロースらのお嬢様もフォンテーヌ邸の決闘代理人も噂には聞いてる。たまたま通りかかったからお見知りおきよと思ってな。ちょうどいいところに来てくれた。旅人の顔に免じてお嬢さんたちも私の船でお茶の一杯くらい付き合ってくれるかもしれないな。旅人の顔に免じて？北斗さん、お初にお目にかかる。実はな、あいつオイラたちの友達なんだけど、見本市の秩序を守るのが仕事だから、お前たちの間でトラブルが起きないか心配してるんだ。まさか、安心してって伝えてあげて。あたしらに手伝えることがあれば遠慮なく言ってくれ。とにかくもう心配いらないぜ。あんたの人脈なんでそんなにすごいんだよ。 Don't call me the traveler for nothing. Alright, and I think the last one I have is this, right? Wait, I know. There she is. What? What? Oh. There she is. ここならちょっと声を上げるだけで宣伝できるぞ。会場の1階にいるお客さんは見上げればここが見えるからな。しかも1階から2階に上がるには絶対ここを通るんだ。お客さんたちは全員ちらっとはここを見るはずだぞ。あたい一押しのこのブースなら商売繁盛間違いなしだ。だから過去のデータベースを検索中、ヤボダさんの表情特性と照合しました。ヤボダさんは行為に対する返礼を求めていると推測されます。やっぱりバカロボットは頼りになるな。じゃあどうやってお返ししよっかな。計画作成中。完了しました。ヤボダさん、次にお菓子を召し上がりに工房へいらっしゃった際は通路に近い席をあなたのために開けておきます。She's a little confused, but she's got the そ spirit. ちらの席でしたら厨房から運ばれてくるお菓子を一番最初に受け取ることができます。窓からの直射日光も当たりませんし、水差しにもより近いのです。あなたがスイーツを楽しむ時間は間違いなくとても快適なものになるはずです。それって灯火なの？当たり前でしょ。あの場所はアイノのためにあるんだよ。甘いもの資金を稼ぐためじゃなかったら絶対譲ったりしないもん。どうしたんだ？すごく悩んでるみたいだな。わかった、直接的に言うよ。あんたたちにいいブースを抑えた例に技術支援を頼めないかな。技術支援？今年の見本市は例年よりずっと規模が大きいからトラブルだって多くなるに決まってる。だから出した途端会場中を沈められるような機会ってないかな。見本市の主催側としては
最後の切り札が欲しいんだよ。会場を鎮める。もし本当にそんな大きな問題になったらネフェルに報告した方がいいんじゃないのか？ Yeah. それはそうだけど、自分で招いたトラブルはやっぱ自分の人脈で解決したいだろ。 Okay. What happened? 3人の子供が出てるだろ。あの子たちにずっと絡んできてるやつがいるんだけど、ただのチンピラじゃない。見本市に文句のある連中なんて山ほどいるからな。多分そもそも難癖をつけるために送り込まれたんだ。もちろんボイニッチ商会に直接喧嘩を売る度胸はないだろうけど、見本市の外であの子たちに手を出すことくらい平気でやると思う。でも本来見本市以外で起こったことまであたいが責任を持つわけにはいかない。だからネフェル姉さんには言いづらいんだよ。後悔はしてないけど、あたいって本当に仕事を増やすのが Oh my god, her soul just left her body. なるほどな。確かに準備しといた方が良さそうだぞ。 I know. Do you think you can help Yehoda out? わかったよ。今回だけカチャカチャ究極スイッチを貸してあげる。はい。会場を鎮めるという要望を満たせるのはそれだけかと。カチャカチャ究極スイッチ？なんだそれ。ほらこの子だよ。前にすっごく厄介な状況になった時に設計したんだ。この子の頭を3回叩くとスイッチが入るの。そしたら謎くらいで起こるトラブルで解決できないものなんてほぼなくなるよ。本当か？スイッチを入れたら何が Is she about to tap, tap, tap? Because I can understand. どうしてもって時に取っておいた方がいいよ。わかった。信じるよ。 That was super cute, actually. Alright, well. Oh! Oh! Wait. Oh, because there's only one! Okay. Oh, and that's like epilogue-y. Okay. So there's gonna be... When does this happen? After 1 day. Oh, after 3 days. After 1 day. After 1 day. So most of the... Ooh, 3 days. 3 days. Okay. Interesting. I do appreciate that they're staggering it like that. Like, I do think that's pretty cool. And there's the Alcor one. Okay, so it's 11 o'clock now. And I know I usually stream for a little longer, but I think I'm actually going to call it a night right now. Like I said, I have stuff to deal with. Hypothetically, I would like to stream... Well, wait. When does this 19 hours? So tomorrow, basically tomorrow night, the Fontaine Wish will pop up. Okay. Part of me wants Chaska. But I have to just sort of hope that I'll be playing this game for a long time to come, and maybe at some point I'll have been playing it for so long that I'll be fine paying the money to get every character. But I'm not at that point right now.
I'm still at the free-to-play level, and I'm still determining which characters I want enough to spend money on. That's a whole spreadsheet for another time. Anyway, I think I'm going to call it a night. Might stream tomorrow, might not. About 50-50. If not, then probably it's going to be tomorrow or Wednesday or both. Probably. Definitely not Thursday. And not sure about Friday through Sunday. But at some point, I will want to stream Wednesday or later, or Friday or later, because I'm going to want to finish the story. Actually, I just realized that it's very possible that doing the mini games during the story, yeah, I can do the mini games like tonight and tomorrow, but Wednesday the story will probably pick back up. But that is a problem for later me. For now me, I'm going to call it a night, so thank you to everyone who stopped by, and I will see you next time.